So continuing with this Roth report, the German Green Party report from North Korea in April 2011, we move on to the third meeting that they had. Deutlich aufgeschlossen verlief das Gespräch mit dem stellvertretenden Außenminister Kung Sok-ung, right? So the sort of somebody speaking stellvertretenden, does that mean a vice or something? Außenminister Kung Sok-ung, stellvertretenden Außenministers, speaking for the foreign minister. Kung Sok-ung. Angesprochen auf die Katastrophe in Japan äußerte er sein Bedauern darüber, dass beide Länder sich nicht näher kommen würden. Well, with regard to the catastrophe in Japan, the atomic catastrophe in Japan and tsunami, he said that basically these two countries can't get close to each other. Both countries cannot get close to North Korea and Japan. Nordkorea habe ein Kondolenzenschreiben an Japan gerichtet und auch finanzielle Hilfe versprochen. Well, North Korea wrote a letter of condolence to Japan and also spoke about giving some financial aid. Das war auch in den Zeitungen zu lesen. It was also in the newspapers, he says. Eine anderweitige Bestätigung darüber haben wir nicht bekommen. But any other statement about this we didn't receive. Kung wies darauf hin, welche historische Schuld Japan durch Besatzung und Krieg auf sich geladen hätte. But Kung talks also about, all the historical guilt that Japan has for its occupation in Korea and its war. Eine Aufarbeitung wie von Deutschland gegenüber Israel gemacht wäre notwendig. He said they should really do something for us, what Germany did for Israel. Zur Atomfrage ließ der Minister wissen, dass Nordkorea die Abschaffung aller Atomwaffen befürworte und gerne an den Verhandlungstisch zurückkehren würde. Allerdings ohne Vorbedingungen, right? So with regard to the atomic question, that North Korea would just get rid of all of its atomic weapons and would gladly come back to the table. Allerdings ohne Vorbedingungen. It's no success there apparently. Gegenüber den USA würde jedes Vertrauen fehlen. So all the problems are basically laid at the foot of the USA. Bezüglich des versenkten südkoreanischen Kriegsschiffs wies er jede Verantwortung von Nordkorea. Den Beschluss südkoreanischer Inseln im Herbst 2010 rechtfertige er durch vorangegangene Provokationen. Die deutsche Seite, wow, they just crashed through a couple of topics real fast. There's the atomic program. Hey, you bombed some island. What about the Cheonan, sinking of the Cheonan? What about the bombing of the island? They just went quickly through that, apparently. Let's get to football. Die deutsche Seite machte auf die Möglichkeit aufmerksam, am Rande der WM-Spiele in Deutschland mit US-Vertretern zu Gesprächen zusammenzukommen. So they asked, is it possible that when you guys are in Germany for the Women's World Cup that you guys would want to talk to some American representatives? We could bring you together. Zwar könne der Sport die politischen Probleme der Welt nicht lösen, but the sport can't solve, it can't lose, right? It can't fix all the problems of the world, political problems. Unpolitisch ist Sport, aber ebenso wichtig. Right? Oh yeah, sure. Although sport is not, the solution to all political problems, it can still be unpolitisch ist Sport, also ebenso wenig. It still has a little bit of political flavor to it. Unpolitisch ist Sport, aber ebenso wenig. Damn you, German. Unpolitisch ist Sport, aber ebenso wenig. Unpolitical is sport also, even so much little. Daher ermutigen wir die Gesprächspartner, über einen zwanglosen Treffen nachzudenken und wiederholten unsere Einladung an eine große Delegation. So again, we implore our speech partners, our dialogue partners in North Korea. There's no pressure. Think about it. Just come. And we said again, we repeated our sincere invitation. Just bring a big delegation to Germany. You never know who you'll meet. Auch in diesem Gespräch bat ich Unterstützung in den Fragen der Familienzusammenführung. Wow. So also in this conversation, I requested their support in the question of families coming together. I don't know if this is about
German families that adopted North Korean kids in the 1950s in East Germany. I'm not sure it's Familienzusammenführung. Kung sagte zu, so family reunions, interesting. Kung sagte zu, mit dem Roten Kreuz zu sprechen. So Kung said, okay, I'll talk to the Red Cross about it. Und er erwähnte außerdem, er habe sich schon in der Vergangenheit auf nordkoreanischer Seite für Zusammenkünfte getrennter Familien eingesetzt. He said, I already talked about it in the past with the North Korean side for Zusammenkünfte getrennte Familien. I don't know if they have a ministry for that, but the people who are responsible for reunification of families. Okay, on to page 8. Am Nachmittag sprachen we, the German delegation, in the afternoon we spoke with Moon Jae-chol, den Vorsitzenden der koreanischen deutschen Freundschaftsgruppe im Kulturkomitee für Beziehungen mit dem Ausland. Very serious foreign ministry dude here. Moon Jae-chol, who's the chairman of the German-Korean Friendship Group in the Culture Committee for Relations with Foreign Countries. Dabei handelt es sich eine Art Kulturaußenministerium. So we handle this as this is kind of like the cultural foreign politics. Culture Foreign Ministry. Entsprechend standen bei diesen Terminen die Belange der bilateralen Kultur- und Bildungspolitik im Vordergrund. So here, finally, we get to talk about the bilateral cultural and educational politics in the foreground. Kunstausstellung. Yes, go Germany. April 2011. Don't be, chipped by that whole business with Ai Weiwei. Good for you. Kunst der Aufklärung, man. Kunstausstellung. Yeah, we need more art exhibits in Pyongyang. Berlinale, etc. Why don't you come to the Berlinale? Bring some films. Zunächst erklärte der Gesprächspartner, ebenso wie die Vorgangenen, dass für nächstes Jahr die wirtschaftliche Leistung deutlich erhöht werde. Okay, then in response to this, our dialogue partner, just like the previous ones, talks about their desire in the next year to raise the economic efficiency and success of the country. Anschließend zeigte er seine Kenntnisse über die deutschen Fußball, indem er die Spiele der Nationalmannschaft aufzählte. And then finally at the end, he was like, oh yeah, I know something about German football. And, he actually listed some specific players on the national team. I apparently watched the World Cup. Wir nutzen der Termin, die Problematik des Lesesaals auf Goethe-Instituts anzusprechen und äußerten den Wunsch, man möge auf nordkoreanischer Seite über die Eröffnung eines Dialogpunktes an der Universität der Studienhalle des Volks nachdenken. Okay. Überall or whatever, nachdenken. Okay, so we used this last meeting to talk about the problem of the Goethe Institute Library in Pyongyang, which was closed in 2009, as Taz reported. And could we open up a dialogue center at the university, a study hall for the people, right? Think about this again, right? Good for them. So the Germans are not satisfied with leaving, Pyongyang in this state. Moon ging auf die Frage nicht im Einzelnen ein, sondern sagte lediglich, man wolle die gemeinsamen Aktivitäten ausbauen. So Moon seemed not to get into the specifics of this question, but he did say lediglich. It's an interesting adjective, slowly, lediglich, eventually, I guess, that man wolle die gemeinsamen Aktivitäten ausbauen. To do the same activities, you got to kind of start over, apparently. I know, it's a bad translation by me. In einem Gespräch am Rande des Abendessens äußerte sich Clara zum Sachverhalt-Lesesaal. Okay, so then, when they're having dinner that night, he spoke a little bit clearer about the Sachverhalt-Lesesaal, the one specific, the question of the library. Die Deutschen hätten ihn eröffnen wollen und man hätte ihn eröffnet. Die Deutschen hätten ihn eröffnet wollen und man hätte ihn eröffnet. Nun wäre es wieder die Entscheidung der Deutschen gewesen, die Einrichtung zu schließen. Okay, the Germans wanted it to open, and then they opened it. Nun wäre es wieder die Entscheidung der Deutschen gewesen, die Einrichtung zu schließen. But the decision to close it was made by the Germans, according to Moon. Er gab zu verstehen, dass dieses Hin und Her auf Seiten Nordkoreas Unmut und Enttäuschung auslöse. And he was of the understanding that this sort of spoke to Hin und Her auf Seiten Nordkoreas Unmut und Enttäuschung auslöse. Germans
seem to not trust or doubt the North Korean side. Insofern muss klar sein, dass eine künftige Güterpräsenz ein etwas anderes Format bekommt. So insofar as he was clear, it seemed that if there was going to be a Goethe presence in Pyongyang, it would have to take another format. Die Reaktion zeigt auch noch einmal, welche Schaden in den sensiblen bilateralen Beziehungen durch die leichtfertige Schließung einer wichtigen kulturellen Einrichtung entstanden ist. So, we, just said again, it sounds like, Schaden in diese, there are some things that are easy to do in the important cultural Zusammenarbeit, I guess, in the cooperation. And let's do those things. Der ständige Ausschluss der obersten Volksversammlung ist eine Art Parlamentspräsidium, das die Geschäfte führt. Holy shit, we're moving on to a fifth meeting now, okay. Die da Versammlung selbst nur einmal im Jahr zusammentritt. Okay, so every year there's a People's Congress that meets, and they only meet once, and this guy's kind of window dressing, but the temporary, or one of the chairmen is Yang Hyung-suk. So they meet with him, a lot of photos of him. Einmal mehr sprechen Besucher aus dem Westen den Stellvertreter, da sich der Präsident selbst, der protokollarisch der erste Mann im Stadt, vornehmlich mit Besuchern aus China trifft. Okay, so once our mehr sprechen Besucher aus dem Westen. So once again, visitors from the West meet the Stellvertreter, the vice guy or his substitute, because the president himself, who in terms of protocol would be like the number one man, the equivalent of Christian Wolff, right, the head of state, is he's meeting with people from China in April. He's busy with Chinese guests, yeah, the number one man, so you meet the substitute. In diesem Gespräch legte ich den Schwerpunkt auf die sozialen und bürgerlichen Grundrechte. Wow, the Germans are just full court press. It's great. So they finally meet with the substitute, the head of state, and now the key point for the Germans in this negotiation is to talk about social and civil rights. Mit Hinweis auf die Vereinbarung zur Aufnahme der diplomatischen Beziehung regte ich die Wiederaufnahme des darin verbrieften Menschenrechtsdialogs an. Like, as a part of our diplomatic relationship, we really have to have a dialogue about human rights. Yang erklärte die Bereitschaft Nordkoreas. So Yang very clearly said that they talked about the preparation of North Korea. That North Korea is prepared, wieder an einem Menschenrechtsdialog teilzunehmen. He says, hey, again, we're ready to enter a human rights dialogue with you. Legt aber Wert darauf, but he put special emphasis on, dass ein solcher Dialog nicht von vornherein eine Seite unter Druck setzen dürfte, as long as these discussions did not put one side of the dialogue under pressure. Im weiteren Gespräch über Fußball, so now moving on and talking about football, über Fußball ließ Yang wissen, er habe den Film Das Wunder von Bern gesehen und das habe ihn sehr beeindruckt. So he saw a movie about Das Wunder von Bern, like the awesomeness from Bern, maybe a great football player from Bern. And it really impressed him. Der DFB-Präsident empfiehlt daraufhin, auch den Film Der ganz große Traum zu sehen und lud Yang ein, gemeinsam das Endspiel der Frauen-WM in Frankfurt anzuschauen. So the head of the German Deutscher Bundes, football or whatever, president, implored him. She's like, hey, that's great. She kind of spoke up. There's another film, Der ganz große Traum, like The Great Dream, Suzanne. I think it was about the North Korean team in 1964, the World Cup team. They beat England. So she said, I saw that. So they're swapping cool film ideas. And she said, hey, let's watch. She invites the president. She said, let's watch the final game of the Women's World Cup in Frankfurt together. Oh my God, moving on to a sixth meeting. Do I even have time to deal with this? No.